So I want that because of okay. Yes. Um, we are learning what, Andy? Hello. Can you please tell what we are learning in online classes? Web technology, right? Web technologies, right? Um, what about web technology in present and now updated features? What you know? Uh, what about web technology? Web technology means it's a one application. It is a one. It is a one application, right? It is a one application, right? Hello. It's a It is a one application. So one application, right? This application we are developing under what, Andy? We are developing under C sharp, right? By using which framework, Andy? By using which framework? .NET framework, right? .NET framework, right? .NET framework. See, uh, web technology is not only single C sharp and .NET framework, Andy. So first of all, web application web application contain how many layers? Tell me. I'm already discussing in later previous classes. Web application contain how many layers? Three layers, right? Hello. it's a Yes, three layers. One layer is front end, right? Front end layer, right? Front end layer. Front end technology what, Andy? Front end technology what? HTML, CSS, and finally JavaScript, right? Hello, right? And it's a advanced topic what, Andy? These three including one framework. What is that framework? Angular. Angular, right? Angular, right? See, this is front end. And what is backend? What is another layer? backend. Backend, right? Backend. What ingredients are inside backend, Andy? By using one framework. One framework. By using one framework. Which framework we are using? .NET, right? Which framework we are using? .NET. Inside of .NET, which flavor we are using? ADO.NET. ADO. ADO.NET. ADO.NET. Okay, ADO.NET core. By using ADO.NET, we are creating only for web application. Okay, suppose um, suppose we are developing desktop applications. We are developing desktop application. That time we are using ASP.NET. Okay, sorry Andy, ఇది ASP.NET. ASP.NET. ADO.NET. ADO.NET used for desktop application and ASP.NET used for web application, right? We are using finally which, and .NET core web and MVC and API. We are using three type of applications in where inside a .NET framework. And which language we are using? Inside C sharp. Okay, see, .NET framework
we are developing web applications. So many plenty of languages there. I show you best example. See, Visual Studio is one of the IDE and I will tell later point of view when you are going to learning basics. After basics we are using IDE, integrated development environment, this one. Okay, see, I am creating one just for one application. Okay, are you listen? Hello. Yes, sir. Yes. See, we are using .NET framework. Okay, we are using which framework and .NET framework. Dot. See, this is C sharp, right? Okay, and see how many languages are there inside .NET framework. Inside how many languages are there? Read 9. 9. So read first one C sharp and second one C plus plus, C++. plus plus. right? And third one F sharp, right? And fourth one JavaScript, and fifth one which Python, right? So second, next query language, next TypeScript, next one what and Visual Basic. This Visual Basic in early point of early of .NET framework. Those time some peoples are more commonly using Visual Studio, Visual Basic language. So that time this is famous, but now present day which famous and C sharp is okay. So next one XAML. దీని గురించి నేను ఐ విల్ టెల్లింగ్ later point of view. It is a markup language. It is type what type of language? Markup language, like similar to HTML, that content inside of. Okay, so చూడండి, how many languages are implementing inside .NET framework? These so many languages are using .NET framework, but we are learning we are we are learning only for C sharp, right? Okay, and backend is a one backend is used to any one of the framework. That time we are using .NET, .NET framework, .NET Core, Web and MVC, and finally API, and finally microservices. We don't know what is microservices. We are uh, we are uh, we are learning microservices also in final project time. Okay, and finally third layer. What is the third layer and database layer, right? Database layer, right? What layer and database? Okay, database. What is the purpose of database అండి? You know, మీకు తెలుసా డేటాబేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? హలో, ఆర్ యూ హియర్ మై వాయిస్? Hello. Yes, sir. Your voice is. Yes, yes. Okay. Database. What is the purpose of the database? Tell me. For storing the data, right? Permanently. Storing the data permanently at table format. Table format. Okay. Uh, and we are learning what which database? Which database? SQL database. SQL database. SQL database is the one of the database. We are learning um, SQL database. Okay. So what is web application? Means web application is containing in three layers, three different layers. Okay. So one is front end. Okay,
and second one is what and the backend, and finally database layer. I'm already discussing last class, three tier architecture, right? Three tier architecture. So today we are discussing MVC architecture. MVC architecture. So MVC architecture, M means model. M means what and M means what? Model. And V means view. V means view. Okay. And finally, C means control. C means what and hello? Control. Yes. Controller. Controller. C means controller. What Mm. is meaning of controller? I will explaining in MVC. When we are discussing MVC application, we are discussing each and every point. Okay. Uh, I will open my paint, then only you can understand what is meaning of MVC application. Okay. See, we are designing what and we are designing web application, right? We are designing web application. We are designing web application in MVC pattern. Which pattern and MVC pattern? What is meaning of M? Hello. What is meaning of M? M means model. V means what and view. And C means what? View. C means what? Controller. Controller. Right? Yes. Good. Very good. See, when we are discussing at any time, what is meaning of MVC means MVC is a one of the pattern. MVC is which pattern and one of the pattern. Okay, inside web application. See, MVC pattern. So discussing to MVC here, three layers is mandatory. Okay, how many layers? Three layers. Three layers. Three layers. And what is the final layer? Controller. Okay. Mm. See, model is type of one object. Model is what and model is a One type of object. one type of model is a one type of object. So how to create an object? Hello, Yes, hello. yes, sir. How to create object? How to create an object? You know? Okay, don't worry. I will explain. Okay, how to create an object means, first of all we need one class, one class. So again we are thinking, what is class? Class is a user type, so it is structure defined. Okay, this is fundamental language principle. When you are discussing in fundamental principles point, I will demonstrate that point. Okay, first of all we need one object. So model means what is and model is a one of the object. It will how to create an object? We need class. First of all, class, we want that class will create one object. That object pass to the model. That is full form of model. Okay, and finally, and second one what and view. What is view? View means what? Display the data. Display the data. Display Data. the data. What is meaning of data?
data means data means what అండి? సో నేమ్స్ అంతే కదా, ప్రైజ్. సపోజ్ we are purchasing one product in Amazon. Suppose we are purchasing one product in Amazon. Okay, right. Suppose we are purchasing one product in Amazon. Let me open to any one of the product. Then only you can understand what is data. See, data means inside of particular characters. See, this is what Andy, one of the college bag, right? One of the college bag. See, uh, 30 liters black, right? This is data. And what is the cost of the bag? 995 rupees. This is data. Okay. And which uh, flavors uh, available in Colors. inside, colors, that is also data, right? Hello. Okay. And style name also, that is one of the data, right? And finally, yeah, how many stars, how many these stars, and or Ratings. ratings, and percentage of present offer, how much discount present now inside this total, we it is known as data, right? So now, Hmm. are you okay? What is data? Yes. Data means particular object to inside our characters. Every object have some characters inside, that is known as a data. Okay, that type of data we are presenting in which layer? View layer, right? In which layer? View layer. This is view View layer. layer. This is view layer. This is view layer. Okay. And finally, uh, the use of, what is the use of view? To display the data in where? Our browser. Our browser. See, this is displayed or not inside Amazon Hmm. application. So different types of data, it will display some manner, beautiful styles, and data presentation. So that is what, and so view layer. And finally, we are discussing controller layer. We are discussing control layer. What is what is meaning of controller? Means user click or any request to detect, to capture that request, our controller. Okay. సో ఇక్కడ ఒక చూడండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పాయింట్. సో ఐఎమ్ క్లిక్కింగ్ ఇన్సైడ్, వేర్ అండి? వన్ లంచ్ బాక్స్, రైట్? లంచ్ బాక్స్. రిక్వెస్ట్ goes to where? Controller. So this is controller. This is controller. This is controller. So when you are click 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 function, that means request goes to where? One. Hello, are you listen my voice? Hello.
Hello. Yes, sir. Yes. When we are click inside our browser, that Hello? means request goes to where controller. Control will detect that request and process that, and again, if you if we um, something want to know what type of data we will display that request captures. Okay, this is model layer. This is model layer. Model layer. And again it will process that request. Again it will process that request. Again it will process that request. Process that request, and finally data object data object uh, response to our view layer. This is response. This is response, right? This is response, and this is request. This is request. And which type of request? Either html, http or https, or https, right? https. I will show what is http and what https. I'll explain you. Okay, you don't worry. See, this is https, right? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, this is http. That means hypertext transfer protocol in security version. So Amazon is a one of the biggest online online store. That means they are providing even security. Under the security, that means https. Okay, so some websites are only for http, not for s. Why? Because I will explain this when we are entering to deep in our core curriculum. I will explain you. So uh, no, what is MVC and what is three tier architecture? Are you understand in last class and this class? Yes, sir. ఎస్. ఓకే. సో వెబ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏముండదండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అనేది ఉంటుంది. సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టీచ్ టోటల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేదానికి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అనే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్తో యాంగులర్ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ వర్క్, నాట్ ఫర్ లైబ్రరీ. ఓకే. సో ఇంకొకటి ఉంది, రియాక్ట్ జేస్ అనేది ఉంది, అది లైబ్రరీ. సో కంప్లీట్ అనదర్ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో యాంగులర్ అనేది గూగుల్ అనే వాళ్ళు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏంది మనకెందుకు ఇవన్నీ? డాట్ నెట్ ఉంది. డాట్ నెట్ అనేది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే మనకెందుకు ఇవన్నీ? చేసింది కాదంటలేదు, మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది డెవలప్ చేసింది. కానీ ఎప్పుడు చేసింది, ఎందుకు, మనకెందుకు అవన్నీ? టెక్నాలజీ ఉంది, మనం నేర్చుకోవాలి, మనం మంచిగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, జాబ్ క్రాక్ చేయాలి. జాబ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి, ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో ఎప్పుడు మీకు జాబ్ ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు అంటే స్కిల్స్ ఉండాలండి. స్కిల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. స్కిల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. స్కిల్ లేకుండా జాబ్ అనేది నో. ఎందుకు అంటే నీ దగ్గర స్కిల్ లేకుండా తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టుకోరు కదా కంపెనీలో. కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఏముండాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కిల్ ఉండాలి. స్కిల్ కంటే ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ప్రజెంట్ మార్కెట్ అనేది చాలా టైట్గా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు బేసిక్ ఫండమెంటల్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ ఫండమెంటల్ వరకు టాస్క్లు, పర్టికులర్ సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను కదా ప్రాజెక్టుల్లో ఏమేమి ప్రాజెక్టులు చేపిస్తాను. ఇగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి. డాట్ నెట్ కోర్, వెబ్ మీద, ఎంవిసి మీద, ఏపీఐ మీద, అండ్ మైక్రో సర్వీస్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్లు ఉంటాయి. యాంగులర్ మీద కూడా టాస్క్లు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడైతే ఈ టాస్క్లు మీరు కంప్లీట్ చేస్తారో స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఈ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అయితే మీరు జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు కెరియర్ అనేది ఒక ట్రాక్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ క్లాస్లో.
ఓకేనా? హలో. sir. థ్యాంక్ యూ అండి. ఏం లేదు, ఇది పెయిడ్ కోర్సు, ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా దీని గురించి మీకు. హలో. Uh, అవునండి, ఇది మొత్తం పెయిడ్ కోర్సు. సో ఇది నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఆర్ కాల్, మీ ఇష్టం ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. mm, ఓకేనా? సో ఈరోజు డేట్ mm. వచ్చేదలకి ఎంత అండి? 9th కదా. సో టుమారో ఐఎమ్ స్టాప్డ్ ఇన్ డెమో క్లాసెస్. ఓకే. డే ఆఫ్టర్ టుమారో అండ్ 11th జూన్ నుంచి నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్ సి షార్ప్ ఫండమెంటల్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి డీప్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను. సో ఐ డో నాకు అసలు టైం లేదు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే నాకు కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి రీసెంట్గా 2 days బ్యాక్. ఓకే. అండ్ ఫ్రైడే సాటర్డే నేను ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకోవడానికి వీళ్ళు క్లయింట్స్ అందరు కాల్ చేశారు. ఓకేనా? సో మీరైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నా కాంటాక్ట్ నెంబర్. హలో. హలో. ఓకే అండి. Yes, sir, తెలుసు. ఎస్, ఓకే అండి. సో ఆ ఫీజు గురించి కాంటాక్ట్ అవ్వండి నార్మల్గా. ఓకేనా? సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. Mm. క్లాస్కి అటెండ్ ఎందుకు థ్యాంక్ యూ వన్స్ ఆఫ్ వన్. ఓకే. అండ్ కోర్స్ కరికులం మీరు చూశారు కదా ఆల్రెడీ. హలో. Yes, sir. ఎస్, కోర్స్ కరికులం మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు కదా. ఏం లేదు, కోర్స్ కరికులంలో మనకి అంటే అప్కమింగ్ దీనిలో అప్కమింగ్ క్లాస్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే నౌ ఐఎమ్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ కోర్స్ point wise topics is this one, C sharp and OOPS concepts. This is very very most advantages for very every software engineer. ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. అండ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. వై? బికాస్ కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనం డిజైన్ చేయాలి. మనం నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం డిజైన్ కాదు. కంపెనీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెగసీ. లెగసీ ఆల్సో బి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్నాయి. అంటే మనం పాత వర్షన్ కూడా మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత కొత్త వర్షన్ నేర్చుకోవాలి. సో అందుకని ఫస్ట్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు మొత్తం ఈ మన టాపిక్లో ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్. తర్వాత మనం హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యుఐ సంబంధించిన యుఐ టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్లో బేసిక్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్, వాట్ ఈస్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్, ఎరే ఆబ్జెక్ట్స్, హౌ టు హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ హౌ టు ఫెచింగ్ ద ఏపీఐ, what is ES6 principles, what is ES6 principles, and callbacks, permissions, async await. And next one, we are discussing it Node.js. Node.js is one of the software. Under that Node.js, uh, we can implementing under what type of application? Angular type of application. Okay. Now another one is React.js also, but we are I am choosing in Angular. Why? Because every .NET full stack developer most commonly used which type of framework? Angular applications, front end point of view. And next one, ASP.NET MVC core, and MVC architecture. I am already explaining MVC architecture, model view controller. Just I am explaining what is model layer, uh, and this type of applications, and web API, and finally microservices. Microservices is one of the best design principle in now present market web applications. That then only you can providing in distributed applications. What is a distributed applications? What is microservices? What is web API? We are all discussing in upcoming these sessions. Okay.
And finally testing tools, postman and swagger, and it is containerization for both front end and back end applications are merged. One concept is it is very beautiful and technical point of orientation. Okay, next one, debugging and bug fixing. It is undergoing process in our curriculum. Okay, so next, git and github. In first day we are learning git and github, then only we can your code is hosting on one web server. Okay, so finally we are developing in two projects. Please unmute. Okay, next, we are developing in beautiful resume and github portfolio. And finally we are creating one mock interviews, two or three. After that are closing to our full stack web development course. Okay, any doubts మీకు ఉన్నాయా అండి? హలో, No హలో. doubts, sir. ఎస్, ఎస్. ఇది మన కోర్స్ కరికులం అండి. మొత్తం టోటల్ 3 to 4 months పడుతుంది. ఒకసారి ఫస్టే చెప్తున్నాను, ఫిఫ్త్ మంత్ కూడా పట్టచ్చు మేబీ. ఎందుకంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ డే ఆర్ సింగిల్ మంత్, 2 months, 3 monthsలో ఏదైతే కాదు. ఎందుకంటే చూశారు కదా ఎంత బేసిక్ ఫండమెంటల్ మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రజెంట్ మార్కెట్ చాలా అప్గ్రేడ్లో ఉంది. అంటే ఎలా అంటే మనం ఈచ్ వన్, అంటే మనం ఫ్రెషర్గా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నా, సో కంపెనీస్ ఎలా అడుగుతున్నాయి అంటే 2 to 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చి అడుగుతున్నారు. నేను లాస్ట్ వీక్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశాను. ఒక ఒక జూనియర్ దగ్గర, తను ఫ్రెషర్గా జాబ్కి అటెండ్ అయ్యాడు. ఎలా ఫ్రెషర్గా జాబ్ అటెండ్ అయితే అతన్ని సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి అడిగాడు. సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట, డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే అదే మన సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామింగ్ సెక్షన్ మొత్తం మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఏంటి దాని గురించి డిస్కషన్, టోటల్ డిస్కసింగ్ మొత్తం మనం ప్రోగ్రామ్ ఫండమెంటల్స్ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ అటెండ్ అయ్యేందుకు సెక్షన్ని. అండ్ ఈ వీడియోని నేను దీనిలో పోస్ట్ చేస్తాను యూట్యూబ్లో. సో లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవ్వండి. అది నాకు కొంచెం ఇంకా మీరు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఓకే, కామెంట్స్ కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఒకసారి కాల్ చేయండి మీరు. Okay, ఓకే, sir. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.